Bom dia e bem-vindos ao 51º Festival de Inverno de Campos do Jordão. É um prazer tê-los aqui, tanto na Sala São Paulo, quanto assistindo pelo nosso canal do YouTube. Como já foi dito algumas vezes, o festival esse ano encontrou muitos desafios por conta da crise sanitária que assola o mundo todo. E, tradicionalmente, nós temos trazido professores de fora do Brasil para trabalhar com nossos estudantes dentro do festival. Porém, este ano, a impossibilidade de viagens internacionais não possibilitou essa oportunidade para os nossos bolsistas. Então, nós tivemos essa ideia de criar uma série de 20 masterclasses, aulas públicas, que são transmitidas pela internet, nas quais esses professores que são referências internacionais em seus respectivos instrumentos podem dar orientação para os nossos estudantes. Parece que é um formato que tem funcionado e, de repente, pode até se tornar uma alternativa para o futuro, mas claro que isso não nos impede de voltar aos formatos mais tradicionais nas próximas edições do festival. Hoje é uma masterclass de violoncelo e nós temos o enorme privilégio de contar com um dos músicos mais respeitados dos Estados Unidos, o professor Mark Kosower. Ele é primeiro violoncelo, Spala, da Orquestra Sinfônica de Cleveland, professor no Instituto de Música de Cleveland, ele que já tocou em orquestras na Alemanha, já solou pelo mundo todo, já foi professor no Conservatório de São Francisco, inclusive já se apresentou no Brasil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e é realmente um grande momento para os nossos estudantes poder conviver com um artista desse calibre, dessa experiência. Mark, very welcome to our festival. We are thrilled to having you here. Many thanks for your generosity and knowledge. It's a great pleasure and privilege to be here. Thank you very much. Eu quero também chamar a atenção para a nossa tradutora Helena Picasio e para a nossa maravilhosa pianista Cecília Moita. Nós teremos hoje 3 obras, a sonata de Debussy, um movimento do concerto para violoncelo de Dvorak e 2 trechos do concerto para cello de Lalo com os nossos estudantes. Off to you. Many thanks. Have a great class. Thank you.
Oh. That's great. You know what? I really, you have wonderful form with the instrument, though. Like your sort of setup is excellent. A sua postura, a sua posição tão ótimas, parabéns. Yeah, and you play great, and there's no problems. I guess I would want to ask you, what are your ideas for the movement? Ele acha que você toca super bem, não viu problema nenhum. E aí queria te perguntar quais são as suas ideias musicais para esse movimento. Esse movimento, eu penso ele de uma forma irônica, como se fosse uma fantasia. So she thinks about it in an ironic way, more like a fantasy. That's right, right, and he writes that in the music. But what about more specifically in terms of characters or moods or this type of thing? Então isso que você falou é legal e tem disso escrito no movimento mesmo. Agora, falando de forma mais específica, você enxerga personagens ou atmosferas em trechos determinados? Acho que sim, eu acho que em todo o movimento ele está sempre contrastando trechos mais calmos e mais agressivos, então eu procuro fazer esses contrastes. So she thinks so. I mean, she sees a contrast that happens throughout the movement between calmer movements and more calmer passages and more aggressive passages. So she tries to make this contrast evident. I think that's great, but you know what? She's thinking very well, but I think we always need to keep in mind, whenever we're playing a piece of music, that we're either telling a story in a narrative way or trying to create an image, a picture. But in other words, to have to go for contrast and things is excellent, but we need to tell a story specifically, and the audience doesn't need to necessarily know what that story is in a definitive way, but they need to receive it in an audio way, meaning a sound story. Então o professor disse que esses pensamentos que você descreveu são ótimos, estão indo numa direção certa, está tudo bem bom. Mas quando a gente está tocando, a gente precisa ou contar uma história ou desenhar uma atmosfera, uma paisagem, né? Então, assim, a questão dos contrastes está ótima, é isso mesmo. Só que precisa dessa linha de história sendo contada ou de atmosfera sendo descrita. E, assim, não precisa ser tocado de um jeito que o público vai saber exatamente qual história você tem em mente, mas isso vai ser contado de uma forma sonora. Yes, and I've been actually, of course, when I play a concert, I'm happy if somebody tells me, I play so well or it was such a great performance. But what often makes me the happiest is if somebody tells me exactly what I was trying to do. Like they said, "Oh, this, it was so elegant, or it was so, it was so." Beautiful, and again, this isn't necessarily quote unquote specific narrative, but if I have a story that focuses on those aspects, if it comes through to the audience and I'm getting the feedback, then I'm happy. Então, assim, quando ele toca, quando ele faz uma apresentação, é claro que ele fica feliz se alguém falar, nossa, você tocou muito bem. Mas ele fica feliz de verdade quando alguém fala que sentiu algum dos sentimentos que ele tentou passar ou que estavam presentes na história que ele tentou tocar e que ele formulou para a performance dele. Então, se alguém fala, foi muito bonito ou foi muito elegante, são elementos que estavam presentes na história, na narrativa,
que ele formulou, e então isso significa que ele conseguiu passar isso para o público. Então é isso que deixa ele feliz de verdade. Or perhaps a better example, like if we use this, I mean, it's almost like miming in this second movement, or like pantomime, this kind of, and that's what I think there's a definite relation to that in this movement, and if that's true, then it would be a question of her preparing the motions and the feelings in the body and how you think about it that produce those sounds, and generally just needs to be a lot lighter and quicker at times when it's more animated. Então ele está pensando assim, para esse movimento é quase como se você fosse fazer mímica da sua história, né? Como aquelas apresentações de comédia dell'arte, onde as pessoas, a história está muito presente no gesto. Então, assim, fazer um gesto que tenha muito a ver com a sua história, pensando no que você está fazendo, e esse gesto vai produzir o som que você está querendo com essa história. Yeah, because I mean, we even start just with Debussy as a composer. Like, you know, she plays so well, but one of the things that makes this sonata so amazing, some of the things she talked about, contrast and all that, but of course he's an impressionistic composer, different colors, different timbres, textures. This is really where the richness lies, and then even more so the story behind those colors and textures. Então, assim, a gente pensa no Debussy enquanto compositor, né? E claro, você está tocando super bem, tá tudo certo. Mas é legal lembrar que Debussy era um compositor impressionista. Então, a questão das cores de som e dos timbres é extremamente importante. As texturas de som. Então, isso faz com que são os elementos que vão contar a história que está por trás disso. E isso tudo é muito importante. So, to be lighter and quicker, or então, para ser mais leve e mais rápido. And the impressionistic music is about the senses. It's smell, taste, touch, sight. And so we have to try to create these things through sound. Very animated and light, and maybe at the beginning softer. So even within a phrase, how the sound and the character can change or evolve. Então ele falou que esse caráter impressionista evoca uma coisa um pouco mais leve e um pouco mais rapidinha no tocar. Também falou que o impressionismo tem muito a ver com os 5 sentidos. Né, de evocar o que você está cheirando, o gosto, o tipo de som que você está vendo, o tato e todas essas coisas. E com isso, quando você vai fazer uma frase, tem todo o relevo da frase que você pode fazer no meio, né? Ela não é toda igual. Então, por exemplo, no começo dessa frase em pizzicato que ele tocou, você pode começar um pouco mais piano, para crescer um pouquinho mais. E mesmo assim, no tipo de toque que você faz com a mão direita do pizzicato, pode ser um pouquinho mais leve. So we stay calm inside, of course, the center of gravity, and as a performer. But then we need to think about what those moods are, and then to prepare to feel the light energy available and ready. So it's all about the preparation. Anticipating what comes next and preparing the gestures and the motions that produce the sounds that tell the story. Então, assim, claro que você vai manter o seu centro de gravidade e não vai desfazer sua postura, né? Então, bem aterrada, aí você tem que ter essa energia mais leve disponível
para você preparar os gestos que vão preparar os seus sons. Então é tudo sobre antecipação, saber o que é que vem depois e estar preparada para fazer os gestos que vão gerar esses sons e esses humores. And so, why don't we have her start at the beginning again? And I just have a question: if whether or not she can hear me speak while she's playing, so I can stop her if I need to. Então ele gostaria que você começasse a tocar do começo de novo e ele quer saber se, enquanto você toca, se ele te interromper, você consegue ouvir o que ele, quando ele te interromper? Sim. Yeah, she can hear it. Okay, great. And then the other thing for the, I mean, it sounded perfect in the meeting with the technical people. In her performance, just when she plays at the very high dynamics, there's a tiny bit of distortion in the sound. So okay. we need to come down just slightly the volume, ever so slightly. Então aí é pro pessoal da técnica. A Natália tá tocando super bem, tá, tecnicamente tá tudo no lugar, mas quando ela vai para regiões agudas da peça, dá uma distorcidinha no som. I told the technicians. Okay, perfect. That's great. Yeah. Okay, great. Can she begin the movement again? Pegar do começo? Great. I have a question. Is that more like she wanted to play the first time? O professor perguntou uma coisa. Você estava com mais vontade de tocar na primeira vez? Acho que agora eu só estou tentando processar muitas informações ao mesmo tempo. Maybe now she's just trying to process all this information at the same time. Because she's thinking differently, and the result is it's much more musical. Now? Right now, yes. Então, na verdade é assim, talvez eu tenha entendido errado o que o professor perguntou, porque agora ele disse que saiu muito mais musical, disse que você está pensando diferente. And what I would suggest, I liked her opening a lot. I mean, even the left hand can be even more vibrant in different ways. And then when she gets here, I think this would be a great place. I mean, she says aggressive, but yeah, definitely, I mean, whether you think of it aggressive or just more striking, outgoing, then this should be probably faster. Or animated there. Yeah, you mean the whole passage or just the chords? From where I started. Yeah. In general, because that's it's different from the very beginning. Ok, então esse trecho que o professor tocou, ele acha que, tudo bem, ele pode ser encarado como mais agressivo, mas decididamente é mais animado, né? Um pouco mais para fora. E ele sugere que seja um pouquinho mais rápido. So I would just encourage her to try it again, and when there's the opportunity for contrast, that it's immediate and very apparent. Então o professor sugere que você comece de novo e quando tiver uma oportunidade para fazer contraste, que ela apareça imediatamente. That's much, much better. Muito, muito melhor. I had a few
ideas. For a couple little things. When you have these harmonics, they could appear, but if she raises the arm or pulls up a little bit, it can have more be more esoteric in atmosphere on those harmonics. Então, nos harmônicos, o professor sugeriu, quando você for em direção à ponta, de subir um pouquinho o braço direito. Isso vai dar uma característica um pouco mais esotérica para esses harmônicos. And although she did it, this can be more this. And then to be ironic is like, how do you be ironic? Well, there almost has to be, something in the sound that is a little less regular or normal, like when she plays here. So that. So it has to be a little bit, almost playful, a little bit off. Então, o professor primeiro falou daquele pizzicato que você fez mais na direção para fora e contrastante que ele falou, mas acho que ele disse que dá para ser um pouquinho mais. E aí, nesse trecho que ele acabou de tocar, falando sobre o caráter irônico, dá para ser mais. Então, ele sugeriu pequeniníssimas irregularidades, coisas tocadas de forma um pouco irregular, e uma coisa meio brincalhona, meio fora da casinha mesmo. And she might notice I mean, it doesn't have to be this way, but I started with no vibrato and then brought it back. So I'm using the vibrato or less vibrato more specifically to create character. Então, não sei se você notou, no comecinho do trecho, a primeira nota ele tocou sem vibrato, depois pôs o vibrato de novo, depois tirou de novo, ou seja, usando a presença e a ausência do vibrato como recurso. É uma sugestão, você não precisa fazer necessariamente assim, né? Mas bom saber que pode. And then the other thing is changing bow speed as needed too. Outra coisa é mudar a velocidade de arco quando precisar. So why doesn't she just try right there? That would be great, right? From the. Quer tentar direto daí? 12. Tá. De novo. Very good. And then in terms of the sound, and this even goes through the entire sonata, because it's impressionistic, one of the things I really appreciate about your sound is that you have a good focus and core to the sound, and you're not playing impressionistic music real surfacey, which sometimes we hear, because I don't think that's what the composer meant. However, with that being said, we need to have a little bit more suspension in the arm. So if you just not raise your shoulder, but raise your elbow. So this kind of approach to the string, so that even though we have the focus, we also have air in the sound, so that it's right, so that we have some atmosphere always. Because if I put my elbow down, I get what I call real sound, but that wouldn't be as impressionistic. And it's not that you don't use any real sound, but so that's a lot to translate, I guess. But. Yeah. Bom, agora o professor está falando de tipo de som. Ele realmente gosta que você está tocando essa música impressionista com um som com bastante contato, bem consistente, com um miolo de som bem sólido. Só que muitas vezes as pessoas tocam esse tipo de música com um som bem superficial, que também não condiz com o que provavelmente Debussy esperava em termos de som. Então, existe um meio termo aí que o professor mostrou, que é um som consistente e que também tem um pouquinho de ar dentro. E como que ele faz isso? Suspendendo um pouquinho o braço, através do cotovelo, não através do ombro. Então, suspendendo um tiquinho
Isso, a sensação do cotovelo. Então você tem um som que ele tem miolo, ele tem consistência, mas também tem um pouquinho de ar. Assim, não é que você não faça diferenças de timbre, mas é importante ter bem delineado essas diferenças que ele apontou. So let's have her try that again and add this sort of atmosphere to the sound, being a little more suspended, adding to the theatrical characters. Então vamos fazer esse trecho de novo, com você fazendo esse som um pouco mais atmosférico e com as características mais teatrais que já foi falado. That's a little better. However, if I would like you to try to exaggerate even more in terms of this, not only character, but this sort of impressionistic sound. So if I go, this kind of, yeah. Foi um pouco melhor, mas ele gostaria que você fizesse de novo, exagerando mais essa característica do som impressionista, do timbre impressionista. And it can be, of course, a little faster too. E dá para ser um pouquinho mais rápido também. Okay, very good. That's the idea. That's very much the idea. Muito bom, essa é a ideia. I wanted to mention something about glissandi. That was the one thing I had forgotten. Is that, of course, if there's a glissandi marked, it needs to be more than it would be otherwise. But at the same time, usually, normally speaking, the glissandi are not supposed to be more than the surrounding notes. Tem uma questão sobre glissando, que ele acabou esquecendo de falar, que é o seguinte, claro, tem glissando marcado. Então, já não é igual como se ele não estivesse marcado, né? Mas, ao mesmo tempo, o glissando não deve, mesmo nesse caso, ser mais importante do que as notas de saída e de chegada. So, in other words, you wouldn't play... Não seria isso. But you would play... So that the arrival note is, even though the glissando is pronounced, but it's the arrival note is not going to be less than the gliss itself. And especially in this case, because we're building, if she would build the intensity through that until the piano chord, because that's the release there of the tension. Então, assim, mesmo com o glissando super pronunciado, a nota de chegada ainda é mais importante. E é importante em termos de frase, porque está construindo a chegada do acorde do piano. E você viu que ele fez um crescendo nessa última nota, deixou ela bem presente. Why don't we have her go back to, and because I want to regain also the animated quality and the light quickness. Can I have her try from these harmonics? Maybe it's an easier place to start. Então, o professor pediu para você recomeçar dos harmônicos para ver de novo a questão da leveza e da rapidez levinha.
very good. That's a very big improvement. Foi uma melhora muito grande agora. And now the only thing, generally, from a musical point of view, I would suggest that she does beyond that, because that was excellent. But to really, you know, it's like in theater, the actors always, you know, they sort of quote unquote overdo it, because in order to get the message across, they, you know, are a little on the extreme side. And the same goes with a chorus or a singer and it doesn't matter what kind of music, but they always overpronounce. So if you've ever stood close to a chorus and you hear they are talking like this and really pronunciating everything, you know, and it sounds ridiculous when you're standing next to them, but out in the hall it sounds just right. And so I would say that all of her ideas, I hear them, they're there, but like, so when it's animated, a little on the hyper animated side would be great. And just so, yeah, just to go for the extremes. Então, o professor adorou o jeito que você tocou agora, disse que a melhora foi incrível e disse que talvez a única coisa que ele tenha para dizer a mais, uma sugestão do ponto de vista musical, é uma questão de projeção de som. Então, por exemplo, atores, quando eles estão no palco fazendo as coisas deles, eles dão uma exagerada, que é para tudo que eles querem ser transmitido para o público. A mesma coisa acontece com cantores e coro. Então, se você está do lado deles, quando eles estão no palco, eles estão pronunciando tudo de forma muito exagerada e fica até um pouco ridículo se você está ali do lado deles. Mas para quem está no público, chega o que eles querem e com clareza. Então, ele está dizendo para todas essas coisas que ele viu você fazendo, que são ótimas, para você fazer a mais, dar uma exagerada, né? Para poder chegar nas pessoas que estão te assistindo com toda a clareza. And so, because indeed, if let's say, for example, if this really is miming, well, what does a mime do with his or her face, right? And all that, and the motions, everything is again going to be exaggerated, theatrical. So if she could just play the same thing again, which she already did so wonderfully, but really go for extremes in terms of the characters she wants. Então, por exemplo, se a gente pensa num mímico, como é que ele vai fazer para transmitir a mensagem dele? Como é que serão os gestos? Todos exagerados, bem teatrais mesmo. Então, o professor está pedindo para você tocar de novo o mesmo trecho, fazendo esse exagero, digamos assim. So, for example, something like if I played... So how you know, I started soft or slower as suggestion, and then even softer, and then how it, you know, quickly evolved and became more dramatic and faster with quick energy. Então, por exemplo, os movimentos que o professor tocou agora, começou piano, retraiu e depois cresceu com uma energia rápida e só que com essa lente de aumento. And that's in one phrase, though. E tudo isso que ele fez foi só em uma frase. Yeah, well, great. One more time from the harmonics, that'd be great. De novo dos harmônicos. Right, and I'll even so. And what if these harmonics were like a light or something that suddenly appears? So you're like. And that's like only kidding, and then they have quick. See, I have this quick energy prepared to be even, go the extra step in everything. Então, o professor sugeriu desses harmônicos, o primeiro harmônico ser como
eles serem como se uma lâmpada acendesse ou se uma coisa aparecesse. Então você toca o primeiro, aí o pizzicato segue, tava só brincando. Aí tem o segundo, tava brincando, mas não tanto, e aí essa ideia desenvolve. E aí esse pizzicato ligeirinho que ele sugeriu, ele falou assim, vai mais nessa direção do ligeirinho mesmo. So whether it's pizz or arco, I have this light, quick energy ready to go while remaining, poised. Então, seja pizzicato ou arco, ele tem disponível essa energia leve e rapidinha, enquanto mantém a postura e o centro. That's okay, much better. Yes, that's it. Muito melhor, é isso. Only thing, I think this crescendo goes all the way around. I don't have the music in front of me, but and then and you could prepare that C major a little bit. Before we're going to have to stop pretty soon, do you want to play a little bit from here once? Bom, o primeiro professor falou, ele não está com a partitura na frente, mas ele apontou um lugar que talvez tenha um crescendo. Acho que você viu, né, Natália? Isso. E aí depois ele falou para você preparar melhor o dó sustenido. Preparar melhor a chegada desse dó sustenido. E aí depois perguntou, antes da gente terminar, que falta pouco tempo, de você tocar esse último trecho que ele tocou. Now, very good, very good. In this section, people have different ideas. Well, what is the marking in the music right here? O que está escrito na música aqui? Está escrito pianíssimo, ligeiríssimo. Yeah, so super light, and people have different. I've heard a lot of different. Some people think of it as like super animated. But I think regardless, or it could be more like. But it has, there again, the contrast between these suggestive gestures and the quick animated shorter notes, and so how you can use that, and this is starting pretty animated, and then of course coming back a little here, and then you might even start a little bit more on the string. And then becoming more excited. And then different texture. It's suspended again. So that we have, again, there's even within a line, of course this is different when we get here, but up until there, how many contrasts were there within a line even though it belongs to the same overall
idea, so to speak. Então, sobre esse trecho, o professor perguntou o que está escrito e disse que existem muitas interpretações sobre essas palavras. Tem gente que toca super rápido, tem gente que toca super elástico, mas de qualquer forma, ele tocou mostrando para você quantos são os contrastes e diferenças que existem mesmo dentro de uma única ideia geral. Claro, quando vai ali para o super agudo, aí já muda, já é outra coisa. Mas, por exemplo, contrastes entre gestos de frase e notas gestos mais horizontais, né, de frase, e notas super curtas, sequências de notas super curtas. E tudo que ele tocou foi com muita elasticidade em termos de andamento, não mudando o pulso, mas com elasticidade dentro do pulso. Because all of this it just requires imagination and thought and experimentation, but this is actually the fun part of music making. It's well, not that you can't make it fun, but it's a little less fun trying to play in tune, in time, and all the sort of basic things you need to do to play well, which you're doing wonderfully. But this is when you get to this, or this is the side of things that can be very stimulating, the sort of to try to find, what kinds of sounds you can make with the instrument. Ele falou que essa que é a parte divertida de estudar e de tocar. Claro, numa parte dessa você tem que imaginar, pensar, experimentar várias coisas. E que isso que é o legal. É muito mais divertido você lidar com esse tipo de questão do que lidar com afinar nota e tocar no tempo, né? Então, claro que vai tempo e precisa experimentar bastante. Mas é isso mesmo. So let's end by let's have you play that one more time, and again the same kind of thing. Really go for the sounds, the feeling, and the gestures that illustrate these different characters in the music. Então, vamos de novo e realmente vá para os gestos e os sons que vão ilustrar esses personagens que estão aí nesse trecho. I'll have you play it one more time, and I want you to suspend the sound more like you did before, and to feel lighter and also more vibrant in the left hand. I'm sorry, there was a noise. I didn't hear the beginning of what you said. I'm sorry. To go for the more suspended sounds again, and to be more lively in the left hand, and just feeling lighter in general. Então, para prestar atenção voltar um pouco a questão da suspensão do braço direito e uma mão esquerda mais vibrante e mais ativa. Yeah, that's the idea. But when you get to these hairpins, so sing the left hand, but change the feeling for that. But then those need to change bow speed. Então, quando você chega nesse último trechinho que ele tocou, precisa de tanto uma mudança na mão esquerda quanto de velocidade de arco. That's much better, yes. And now just one last time. Really suspend the sound too, and here especially, so that because this is too real. O som está muito real, precisa suspender um pouquinho.
Good, and good, that's very good. I just want to bring to her attention as we end here that the difference in the sound, and I'm sure you hear it, when the arm comes up versus when it stays down. Because when it stays down, there's plenty of music where you'll want it to stay down for different things, but when you come up, it starts lifting and there's more color in the sound. There's just many more possibilities. And so I would keep that in mind in this idea of suspension, and to practice just this quickness as you start things and as you're going in the lightness, and as you continue to explore the different characters that fit your specific story. Então, ele, assim, antes da gente terminar, ele gostaria de realmente chamar a atenção para a diferença no som que faz quando você levanta o braço direito quando vai em direção à ponta. Ficar com o braço abaixado durante a arcada, tem muita música que você vai precisar desse som. Mas quando você faz esse som com o braço suspenso, tem muito mais cores e possibilidades de timbres. E ele gostaria de que você explorasse bastante isso quando você estiver descobrindo como fazer todos os personagens que servem à história que você quer contar. And remember, what does it smell like? What does it taste like? What does it look like? What does it sound like? What does it feel like? This is impressionism. E para você manter a energia leve e rapidinha, que ele comentou desde o começo da aula, colocar isso nos gestos quando estiver explorando para desenvolver os seus personagens, e lembrar dessa coisa do impressionismo, dos cheiros, gostos, toques, imagens e sons que compõem essa atmosfera. Wonderful, bravo to you. Parabéns. And this is Juan, I believe. Yes. Juan, yes. Hello, nice to meet you. Nice to meet you as well. And he's going to play a very obscure avant-garde piece called the Dvorak Cello Concerto. Yeah. Ele vai tocar uma peça bem obscura e de vanguarda chamado Concerto para Violoncelo de Dvorak. And can I ask them how much, are you going to play the entire movement or part of the movement, or? I don't know. What do you think could be until development? I don't know. You know what I would recommend? Probably it would make sense to do the first, like, say, 5 pages, maybe up through the octaves or something like that. Okay, that's great. Então, o Juan vai tocar as 5 primeiras páginas até o trecho das oitavas.
Okay, great, bravo. We can have you. We can have you. We can look on if we need to in a little bit, but I want to talk about something very basic at the beginning, and it may. I have a suspicion it may just have to do with, you know, being a little bit nervous, which is normal, and if you don't feel something before you play a performance, something's wrong, so it's fine. Yeah. But the reason I mentioned is through most of those first 3 pages, you were playing a little on the sharp side, intonation-wise. And, yeah, go ahead. O professor gostaria de falar de alguma coisa bem básica no começo do concerto, que provavelmente tem a ver com nervosismo, o que é absolutamente normal. Se você não sente nada antes de ir para uma apresentação, tem alguma coisa errada. Então, ele gostaria de ver esse começo, porque durante um bom trecho você estava desafinado para cima.
but at the very end, your center of pitch was in tune, and I just wanted to know if you heard that or not. Então, mais para o final, o seu centro de afinação foi para o lugar. Então, ele gostaria de saber se você ouviu esse começo que estava tudo um pouco alto. Sim, yes. Right, and one thing, while it's not absolutely critical because the ear will correct it, but I noticed when you sat down, and probably you have a lot on your mind because you're going to play Dvorak concerto, but your instrument wasn't in tune with the piano. It's sharp. You're tuned higher than the piano. E ele notou que quando você se sentou para tocar, e aí o nervosismo entra assim um pouquinho, é que quando você afinou o instrumento você afinou um pouquinho alto em relação ao piano. And my attitude performing was always that, I mean, of course you don't want to keep the audience waiting, but on the other hand, I feel like I need to get myself situated and comfortable before starting to give the best possible chance at giving them something that is you know, the best I can offer. And if it takes me a few more minutes, so be it. You know, meaning, so if you need to tune and do it, or whatever you need to do, just make sure you give yourself a chance to sort of arrive on stage. And do whatever you need to do before starting, so that you can get yourself where you need to be. Então, assim, a atitude do professor quando ele chega no palco para afinar, claro, você não quer deixar a plateia esperando por muito, muito tempo, mas é necessário você fazer o que precisa para estar em condições de dar ao seu público o seu melhor. Então, se precisa afinar de alguns minutos a mais para afinar o seu instrumento direito, que seja. Now, this isn't the same situation, it's a masterclass, so you might not have had the chance to tune to the piano ahead of time. But if it's a recital or a concert, sometimes it's a good idea to go on stage before the concert starts and get the A, and so that you can really be ready. I mean, that's a way to sort of save time and not, of course, you don't want to have a tuning concerto for the audience either, but... Claro, a gente está num contexto de masterclass, pode ser que você não tenha tido a oportunidade de afinar com o piano aí. Mas se é um recital, um concerto, é legal, se der, antes do concerto ou recital começar, ir para o palco e pegar o lado do piano e afinar, porque senão depois pode ser que você dê um concerto de afinação para o seu público. So maybe just take a moment and just tune once to the piano. I think you're a little bit high too. Sure. And you know, that's already very good, but now have the piano play the A and listen very carefully and then play and match it. Let's try once. Já está melhor, mas ouça o piano tocar só a nota lá e se concentra bem nessa afinação. Right, still a little high. Yeah. And sometimes our instruments give us grief too. Yeah, actually, here in São Paulo, it was very dry until yesterday, and then suddenly we have cold and rain. So the instruments might be a little crazy. Yeah. That makes perfect sense. That's right, you're in the winter. Huh? That's right, it's winter, I said. Yeah. Yeah, I think.
Yeah, that's much better. See, the world has become probably because of the wealth of recordings, the world has become very sensitive to intonation. So like in an audition situation, if you're playing, you want the intonation to be really good, because otherwise, if it isn't, it will discredit all the other wonderful things you're doing. Perdão. O professor disse que tem que estar muito afinado, especialmente depois dos anos 40, que teve muita riqueza, especialmente na qualidade dos instrumentistas. Se você vai num teste e o seu instrumento você não afina perfeitamente, isso vai descreditar todas as outras coisas boas que você pode vir a fazer. So I'm not going to say anything else at the moment. I would like you just to start again. Não vai dizer nada agora, só queria que você começasse de novo. Great. And so, you play that's a completely different performance. And of course, the second time is always better than the first time. But the trick is playing the second time the first time. Foi uma performance completamente diferente, foi bem melhor. Claro, né? A segunda vez que você está tocando, isso também ajuda. Então, o truque é tocar a primeira vez como se fosse a segunda. But I will start by just saying it was in tune. And because it was in tune, it's already a much higher level of performance. Bom, ele vai começar dizendo, está afinado. E só porque está afinado já é um nível bem mais alto de performance. But now let's go into some of the details. These chords in the introduction, the triple stops, people play them a lot of different ways, but I always like to remind people where it comes from. The very beginning, right? And the winds have... That's a line. So it only makes sense that the chords should also have a melodic quality. So that means a sostenuto, a singing quality inside those chords. So if I play... then it makes sense. Because otherwise it often sounds just like a bunch of chords without the idea that it's actually the second part of the phrase. Então, o professor, assim, a primeira coisa que ele quer falar é sobre essa seção de acordes. Então, ele falou, tem 1000 jeitos de tocar, 1000 interpretações e versões diferentes, mas ele particularmente gosta sempre de lembrar de onde vêm esses acordes. Então, ele tocou primeiro o tutti da orquestra e ressaltou depois a linha que os sopros fazem na segunda parte da melodia, que é, na verdade, de onde vem essa linha de acordes. Então, ele gosta de ressaltar que essa sequência de acordes é, na verdade, uma melodia. E gosta e sugere que seja tocado com as notas um pouco mais sustentadas, evidenciando esse caráter horizontal, ou seja, de melodia, para não soar só um monte de acorde seguido. So, great. And
play one more time from the beginning. De novo do começo. Too low this time. Sorry. Okay, it happens. Yeah. Acontece. That's good. Now with the chords, one technical idea is if you put your arm level, like how you hold your arm or the position of it, on more on the upper strings level, and then use your wrist as you push and pull by bending the thumb. You'll get a cleaner, you get more pitch to the chords that way. And then the other thing I wanted to mention is he did, okay, now we have the phrase, very good. He does have that quasi-improvisando marking there. Yeah. And so that can mean a lot. So there is a sort of, you want it to sound a little bit like you're making it up on the spot. So meaning not quite so straightforward. That's pretty, that sounds like you know what you're doing before you do it. And instead of like a heroic entrance, and you know, one of the tricks that can help this improvisando, it's how you treat those 16th notes so that they're a little bit different, each one. So it has this kind of, it's like it's moving, it both has direction, but also the harmonic trill of the tremolo. Ok, I'll try to remember all that. Sorry. Então vamos lá. A primeira coisa que ele falou foi sobre os acordes, um aspecto técnico das arcadas. Então ele sugeriu que você deixasse a altura do seu cotovelo direito no plano de corda das cordas mais agudas. E para fazer as cordas mais graves ao longo das arcadas para cima e para baixo, que você utilizasse a articulação do punho, ou seja, mover a mão a partir do punho para cima e para baixo, através de dobrar o polegar. Então, esse movimento do punho vem através de dobrar o polegar. E falou que isso deixa o som mais claro e deixa as notas, as alturas de notas aparecendo de forma mais clara. E aí, depois ele falou de uma coisa que está escrita na partitura logo no começo, que é quase improvisando. Então, se você toca essa primeira melodia do primeiro jeito que o professor tocou, ele é muito direto, muito definitivo, e parece que você já sabia o que você ia fazer desde antes. E aí ele sugeriu de você tocar esse quase improvisando como se você estivesse formulando aquilo no momento. E um dos truques para fazer isso é prestar atenção em como você toca as colcheias. Great. So maybe first just try the chords. Yeah. Yeah, good. And are you starting from the string? It sounds maybe a little like you're dropping at the last moment. So make sure you catch the string first. Tá parecendo que você está jogando o arco na corda. Seria interessante você começar da corda, catar a corda primeiro e fazer a arcada depois. Okay, good. And
and good. Now put it in context. Now try quasi improvisando the whole thing. Agora colocar em contexto, fazer o quase improvisando a coisa, o trecho todo. This is better. Now, the other thing is with the chords, make sure the stress or the impulse is on the top of the chord. So it's however you da-yum, 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 but not da-dum, da-dum, da-dum. And then the vibrato at the beginning right now is kind of uniform or the same. Try to let that respond to how the musical intensity evolves. Então, duas coisas. Primeiro, sobre os acordes. A parte aguda dos acordes é onde está marcado o pulso. Então, tudo que acontece no grave do acorde vem antes do tempo. Então, toma cuidado para não marcar as notas graves do acorde como se fosse ali a marcação de tempo e o pulso. Não, é na parte aguda. A outra coisa que ele falou foi sobre vibrato. Seu vibrato também é uniforme nessa frase toda. Então, ele sugeriu de você deixar o vibrato variar conforme a intensidade da frase. And if you want the chords to be more blended, feel more sort of push and not too tight in the thumb. Be a little, and then to feel that sort of a bit of a stretch in the arm when you do. By blended thumb, yeah. E aí, para os acordes saírem de forma um pouco mais uniforme, sentir a mão não tão rígida, um pouco mais flexível, manter o polegar dobrado e sentir que quando você faz a arcada, tem um ligeiro alongamento. So vibrato, use, and chords. Try one more time. From the beginning? What's that? Yes, that would be great. Do começo. Okay. That's very good. That's much better. You know, that was more convincing, and it sounded like your vibrato had a purpose. It belonged to the music. It wasn't just vibrato. So that's great. When you get here, I have one fingering suggestion because you're going. And in general, in most Western classical music, you know, at least, well, almost always, you don't generally shift between the first and second notes of a group of 4/16 notes. It usually sticks out because the first note is the strongest. Então, primeira coisa, já foi muito melhor, muito mais convincente. O seu vibrato parecia ter um propósito e fazer parte da música. A outra coisa que ele falou foi nesse último trecho que ele tocou, é uma sugestão de dedilhado. Na maior parte da música clássica ocidental, não se muda de posição entre a primeira e a segunda notas de um grupo de 4 notas. Por quê? Porque soa demais, porque a primeira nota é do tempo forte. So to avoid that, it's because you don't want to stress on the second note. You don't want that. So just use 4 on E. You can avoid it then. Então muda de posição com o quarto dedo no Mi. Okay. Para evitar essa ênfase na segunda nota sem querer por causa do glissando de mudar de posição. And then the other details moving forward,
We have these carets on the last 4 notes. So those can be clearer. Mine are a little not quite good yet. And then this, to sing this out, to really, because you're responding to this. That's the orchestra, right? So you should be contrasting to them. So to really do it in time, and then we can talk about the trills when we get there. Just one quick thing. You said about those 4 last notes. What's the sign that there is in them? Well, it's these accents, which are carets. Yeah. You call them carets. Ok, então ele falou, no primeiro trecho que ele tocou, tem 4 notas finais aí com cunha. E essa cunha precisa ser mais clara. E depois ele falou da melodia ascendente que segue logo depois. O caráter dela precisa ser claro logo de cara, porque você está respondendo de forma contrastante a uma intervenção da orquestra. Okay. So why don't you start from the la da 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 da. Yeah. Good. Now, one other thing, it's more comfortable, or it feels more secure to play in the bow right here. But if we move it out and are not using tons of bow, but just the distribution a little bit, the sound becomes more lively. Because this sounds like this. It sounds fine. But if we allow the arm to open, it's just much more vibrant. Então o professor está falando que nesse trecho é mais fácil e se sente mais seguro tocando muito perto do talão. Mas se você permite que seu braço abra um pouquinho mais e fazer uma distribuição de arco que vá ligeiramente mais em direção ao meio, você tem um tipo de som que é muito mais vibrante. So to start an inch, or in the metric system, a centimeter and a half or so out from where you normally start. Então começa tipo 1,5 centímetro, 2, um pouco mais em direção ao meio do que antes. Sorry. Juan? Good. That's very good. I like how you ended there. But try this once, because the idea is this ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba should speak the same language as who you're playing with. Right? So what if I do? I should feel legato in the arm for 3 notes, and then non-legato on 1 note on those 4s. And the technical, so to be, like a swimming feel like this, I raise the arm a little earlier than if I went all 4 notes, which stops the note, and then together. So, and then this one too. So that one is like you want to call it a mini retake of the bow. Então ele está falando agora que esse trecho tem que falar a mesma linguagem do que está conversando com você na orquestra. Então, para isso, as 3 primeiras notas que são ligadas, fazer ligada mesmo e suspender o seu braço direito um pouquinho antes do que seria se você estivesse tocando as 4 notas. E aí a nota separada mesmo. Aí na última fazer uma mini retomada. So try slowly once.
precision of the articulations and strokes. Então tenta devagar uma vez para focar na precisão da articulação. Juan, I think your hand should feel more of a difference between when the weight's there and when you release. And right now it sort of sounds like it always feels the same. ele acha que a sua mão deveria sentir a diferença de quando tem peso e de quando solta o peso no arco. Ele acha que agora a sua mão está sentindo a mesma sensação o tempo todo. In other words, tension release. A questão de tensão e de soltar a tensão. Yes. Okay, and then the last thing about that is called bow distribution. So meaning I pick a certain amount of bow that sounds best for what I'm playing, and you have 3 notes one way, 1 note the other. So if I don't want the 4th note to be too loud, I have to put less weight on that note. Aí a distribuição de arco. Você vai ter que tocar 3 notas num tanto de arco e depois uma nota com o mesmo tanto de arco. Então, se você não quiser um acento na última nota, você vai ter que mudar o peso que você coloca nessa última nota separada. Try once. Good, but when you start to try to control it, it's actually worse because then it's all. Yeah. Quando você começa a tentar controlar, acaba ficando pior. Tenta só sentir. But to stop that 3rd note, because the release of that Para a terceira nota. preparation for the next note. Então você para a terceira nota e esse ato de soltar no final da terceira nota é a preparação para fazer a quarta. Yes, and then to feel on the separate note a scoop into the stick. E aí você dá uma ligeira cavadinha para fazer essa quarta nota. And you'll notice then the sound has more of a focus and more of a center to it. E você vai notar que aí o som tem um pouco mais de centro e foco. And so, because time is in short supply, I would like to just briefly talk about trills. Okay. É porque o tempo é pouco, ele gostaria de falar sobre trinado. And I find with your trills are not bad, but I do find with students in general that trilling is one of the harder things. And I think it's because usually people are trying to trill. And trills work better if you think of them more as a release of energy. And it also has something to do with the arm angle itself. So, I mean, a lot of attention is given to the fingers, which of course is important. But for example, if my arm is really low, I can't trill. It's not physically possible. I mean, I can, but that's all the faster I can do it. If I find the right angle or sort of buoyancy and angle, like here, I can basically, trills get heavier as the elbow goes down and lighter as the elbow goes up. And so if you get, the higher you get, you can play super fast. But if I'm down here, try to play that fast, I physically can't. And so it's about this feeling buoyant and the right angle, and then when you drop the trilling finger, it's actually a release of energy. So I'm not controlling it. Now, of course, to make it even, you can do. All those rhythm type things, but ultimately
like vibrato, it's the same concept. It's preparing, setting the thing in motion, and let it go on its own. So if you think of it more as a release instead of, because if you try to trill, actually, you won't. It'll be slow. So and heavy. So just try that once for a minute and think of. So prepare and drop the finger and then let it continue on its own without trying to control it. Então, o professor está dizendo que assim, o seu trinado é bom, mas ele percebe em muitos estudantes que o trinado é um problema. Isso porque as pessoas tentam trinar. Então, ele explicou que, primeira coisa, o ângulo do braço influencia muito na quantidade de movimento que você consegue fazer com seus dedos. Então, quanto mais para baixo o cotovelo, mais pesado e lento o trinado. Quanto mais para cima e solto o cotovelo, mais rápido o trinado e leve o trinado que você consegue fazer. Claro, você também pode estudar com todos os ritmos, etc. e tal. Mas é muito importante a questão de gerenciar a energia. Então, você coloca o trinado em movimento e solta. Deixa ele acontecer, colocando o braço no ângulo que for melhor para esse movimento. So great. Yeah, just start there once and see if you can try to find that release feeling and the position of the arm that works best. Então, começa aí e veja se você consegue encontrar o ângulo do braço que funciona melhor para você e essa sensação de soltar. Pode ser direto do treino? So much better, very good. Yeah. But then musically, we add the tension is musical tension builds through the line on the primary note. So that's what's musically happened. So we have to do that while we do the trill. Play one more time. Então, assim, seu treinado já estava bem melhor, muito legal. Mas não dá para esquecer a tensão musical que está acontecendo nessa linha melódica. Então, foi isso que o professor tocou e pediu para você tentar de novo com isso em mente. The idea, it's sort of when you get here, it's sort of like leading to the inevitability of number 4 there, and so that it's sort of like a fate idea. No matter where you go, this is where you end up. Então, é importante essa ideia de que quando você chega nesse trecho da melodia, tem uma inevitabilidade. Você vai de qualquer jeito chegar no lugar que está assinalado no número de ensaio aí, provavelmente número 4. Yeah. So anyway, it's very good. I think we got to the bottom of the intonation thing. It was mainly just not tuning your instrument and taking enough time at the beginning, getting yourself ready. And then beyond that, these are there's some technical pointers, of course, chords, strokes. The Dvorak's very involved, and then how those techniques ultimately, then for what musical purpose and for what else is going on in the music. Então, acho que o professor falou das coisas que ele queria. Primeiro, vocês conseguiram entender o que era a questão da afinação, que é afinar o instrumento e tomar o seu tempo no começo da apresentação para afinar o seu instrumento do jeito que você precisa. Depois, algumas questões técnicas, dos acordes, de arcadas e etc., que servem a um propósito musical. You play very well. I can tell you're very well taught to
And so, bravo, keep up the great work. Então, parabéns, gostou muito do jeito que você toca bem, a sua instrução tá ótima. Thank you so much. I'd like to thank you for this great masterclass. And see ya. My pleasure. Thank you. Yeah. All the best to you. Thank you so much. Bye-bye. Absolutely. Hi. Hello. And you're, is it Israel? Is that right? Yes. I'm playing. Wonderful. Yes, first movement of Lalo. I'm happy to hear this piece. I'm gonna play just the first and the second page. Sure, that would be fine. That'll work well.
know, the thing, you played very well. The thing with this Lalo concerto, you know, it's a common piece to give to young students because I think it's because it lies in a good range of the so that this yeah, it's a wonderful register of the cello, how it's written to sing, but rhythmically it's easily the most complicated and complex of all the sort of standard 10 cello concertos. Então, assim, o professor disse que você toca muito bem, e aí ele comentou sobre a peça. É uma peça que normalmente se dá para os jovens estudantes por causa do âmbito de notas do cello que essa peça precisa, né? Vai até lá em cima, até lá embaixo, no grave, enfim, muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, essa peça pode ser facilmente classificada como uma das mais difíceis e complexas no aspecto rítmico. And you generally handled it very well, but there are just some certain aspects, sort of stylistic aspects we can talk about in this music. Você tocou super bem no geral, mas tem alguns aspectos estilísticos que vocês podem conversar. But before we do that, one fingering that might be helpful. This
Dedilhado. If you go to 2, and use thumb 3, 2, e aí estende a partir do polegar. because the problem is the shift is too fast. Porque a mudança é muito rápida. And this eliminates that. It's just E esse easier. dedilhado elimina a mudança de posição. So, exactly. And then with the rhythm, 1, 2, 3. E aí com ritmo. Yeah, and then it makes that makes it work, the rhythm. Okay, good. And then one general thing, and your sound has a good focus, but it needs more ambiance. Uma coisa geral sobre o som. Seu som ele tem um ótimo foco, mas ele precisa de mais ambiência. And so that means, because as a performer, we want to not only tell the story, we want to illustrate the story with our sound. Porque enquanto performers, a gente não quer só contar a história, a gente quer ilustrar a história com o nosso som. With different sounds and colors. And so, so that means we have to have sensitivity. The left hand is like, you can call it finger painting, if you want to call it something. Like, so there's different touches according to how we speak and sing, and the same here, so that you should try to feel more sensitivity in the hands. Então ele está falando que assim, com essa questão do som, a gente busca cores e timbres diferentes para ilustrar essa história. E com isso ele está sugerindo que você tenha mais sensibilidade nas suas mãos. Tanto na mão esquerda, porque toques diferentes, jeitos diferentes de colocar o dedo nas cordas geram sons diferentes, e também na mão direita. Because right now everything is a little too, I would say, a little hard in the hands. It sounds a little narrow, the sound. Tá tudo meio duro nas mãos e o som tá um pouco estreito. So that's good. So why don't we start just at the beginning, and you focus on, again, to be more of an artist in terms of painting and to create the ambiance you want in addition to the focus of the sound. Então vamos do começo de novo, e ele está propondo que você utilize mais a sensibilidade das suas mãos para criar essa ambiência de som e para pintar essa história, mais como se você fosse um pintor mesmo. Ok. Tá. This is already better, but there could be even more, like. So the threatening parts are when you get to the 12, the 1, 2, 3, 2, 1, that's the threatening part. This is the other part with the eighth notes, maybe a little more poetic, and think there are different levels of intensity. There's this level, there's this level, and there's this level, and your sound should react to those differences. Então ele falou, tem um lugar que é um pouco mais ameaçador, depois não tanto, e esses diferentes níveis de intensidade que o professor demonstrou, e ele diz que o seu som deve refletir todas essas diferenças. Okay. Try again? Yes, please. Yes.
sound, we try to respond more to the harmony. So, Tente responder mais à harmonia. so that you're living each moment. De forma que você viva cada momento. Good. And one little thing, and this is important if you play it with orchestra. So in a way you can be free in the first bar, but here you have to be rhythmical. 1 and a 2 and a 1 and a 2. Because otherwise the conductor can't show. Então, assim, toma cuidado, se você estiver tocando com uma orquestra, tem uma parte inicial, que você não está sendo acompanhado, que tudo bem você tomar liberdades de pulso e ritmo. Mas quando você chega nessas duas notas longas que o professor demonstrou, a orquestra já está junto, tem que contar certinho. So each time those bars come, you have to be rhythmic. Então, toda vez que esses compassos vierem, você tem que estar ritmicamente preciso. Good. One more time. De novo. My issue is you play 1, 2. It seems too fast because it's not the main tempo, it's the introduction tempo. So Então, 1, 2, 3, 4, I think. Então, a questão dele é o tempo que você pega essas notas longas. Ele acha que está muito rápido. Não é o tempo principal ainda, é o tempo da introdução. Better. I want you to play it again, and while keeping those pulse and rhythm things in mind, again, now I'll go back to the sound. And the tempo is really easy to find because all you have to do is remember the piano. So dee da 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 la 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 la. It's the same tempo. Já está muito melhor, né? E essa questão do pulso e do ritmo nessa parte que ele falou é bem fácil, é só você lembrar da parte do piano, essa que ele acabou de cantar. E agora que você está com a questão das notas e do ritmo, ele gostaria que você voltasse à questão do som, da sonoridade. Então, de novo. Much better. Bem melhor.
Now, one thing, a very famous musician once said, excellent rhythm is playing things at the last possible moment, but on time. Um grande músico disse: tocar o ritmo certo é tocar as coisas no último nanosegundo possível, mas ainda a tempo. And so as we go on, occasionally you play just slightly early, so to make sure you play on the beat, but never before. Então toma cuidado que às vezes você toca as coisas um pouquinho antes. Então se assegure de tocar as coisas no momento certo. And of course, okay, keep focusing on the sensitivity of the hands. Another thing people often forget is that we think about, work on my right side or my left side. What about the inside of your body? So to make sure you're breathing with the music, and that can also add a lot more roundness. Let's say I'm doing everything right, but I'm playing like with tightness in my stomach. Then, but if I open my stomach and just keep myself open and take a breath before I play. Abrindo a barriga. It comes to life. It's very different. É muito diferente. Bom, ele gostaria que você tocasse de novo e mantivesse a atenção na sensibilidade das mãos. E aí, outra coisa que ele chamou a atenção é que muitas vezes se trabalha mão direita, mão esquerda, né, as duas extremidades. Mas na parte de dentro do corpo? Né? É importante manter o fluxo lá também. Então, ele fez duas demonstrações. Uma com a barriga tensa, e eu tocando com a barriga tensa, e outra tocando abrindo, dando espaço e respirando. Então, ele gostaria que você prestasse atenção nessa questão do seu corpo como um todo. And something I would even suggest that this right here belongs to this. It's foreshadowing that second theme. Então, esses dois trechos que ele tocou, ele quis dizer que o primeiro já pertence ao segundo, já está anunciando de certa forma. E uma coisa importante que ele falou sobre a questão do corpo, que eu esqueci de traduzir, é nessa coisa de abrir, de sentir a parte de dentro do corpo, de se deixar respirar com a música. Which I think, in order to have the sort of relaxed or dreamy, nonchalant feeling, can be a little relaxed tempo-wise too, on the not necessarily much slower, but on the back side of the beat. E aí, falando dessas duas melodias que ele tocou, ele também acha que para completar essa atmosfera um pouco mais sonhadora, você pode tocar um pouco mais sossegado no quesito tempo. But I'm talking about when it comes in the piece, not less. Here the music moves more in the introduction here, but it's the same feel. Mas só quando a melodia chega mesmo. So play once. Here? Let's just. Yeah, right there. That's fine. Yeah, sure. Da última vez que eu entro. Não, é no...
was a much better end to the introduction. You were singing, you were breathing, there was more variety to the sound. Foi muito melhor. Você estava respirando, você estava cantando, tinha mais variedade no som. And you also had very nice pacing. E você também teve uma calibragem de andamento muito bom. And here, so now we come to the fast part, and what's important to remember here with these complex rhythms is that the faster notes need need as much time as possible and need to be sung out. E aí a gente chega na parte rápida. É importante lembrar que as notas que são mais rápidas, elas precisam ser pronunciadas, elas precisam do tempo necessário para soar. In Romantic era music, we sing out the small notes, and in the classical era, we sing out the long notes. E ele explicou que no romantismo a gente canta as notas curtas, a gente canta mais para fora, né, as notas que são curtas, e no período clássico a gente canta mais para fora as notas que são longas. And beyond style, there's practical things too. In a big space, you need to sing out these fast-moving notes or nobody hears them. E também tem uma questão prática. Se você está num recinto grande, se você não cantar essas notas curtas para fora, ninguém vai ouvir. So, like for example, if I played it like this, all those fast notes like that, you really don't hear it. So we have to Se tocar assim, não. more bow. Então, para pronunciar mais com mais arco. So that every note is really part of the expression and melodic line, because otherwise, yeah, we lose that. E assim, todas as notas fazem parte da música e da expressão musical. Se você não pronunciá-las bem, usando mais arco, você perde isso. And to me, this is very vocal music. It's not, I mean, of course there's a symphonic aspect because it's a concerto, but, versus some, you play Beethoven, a lot of that music is largely symphonic. This piece, I think, is very much the human voice. Ele identifica muito essa peça com a voz humana e peças cantadas. Assim como ele identifica peças de Beethoven que são muito sinfônicas, essa ele acha que é muito de canto. Meaning the style of writing, the content of the music. Assim, o estilo de escrita e o conteúdo da música. Good. So play from the main section now, okay, and really try to enlarge and sing out the fast notes. Então vamos tocar dessa seção principal e tenta engrandecer essas notas curtas. Good. And since you stopped, we have to think about the connections, because part of vocal music, and you did it a little bit in the playthrough, but it can be much more, is how you slide or connect and with the bow changes. Like the first one would be here. And I would probably recommend a sliding into the note under. And so you can do that one if you're comfortable at the time, but this one, I should go on that, I think is more dramatic in that place. And then there's this one too. And these are shifting on the new bow with the bow change. Shifting what? On the new bow, meaning
I can shift on the old bow. Ah, ok, got it. Shift on the new bow, ok. Então, o professor está falando que, sendo uma música vocal, é muito importante conectar as coisas. E quando você tocou a primeira vez, você fez um pouquinho disso. E aqui ele está falando que, pensando nessa história de conexão, é importante pensar os glissandos que você está fazendo. Então, no primeiro glissando que ele demonstrou, ele foi até a próxima nota com o dedo da nota anterior. E ele está te sugerindo de fazer um glissando para dentro da nota seguinte, ou seja, glissando com o dedo novo. And however you do it. Sorry. Yeah, go ahead. E aí, eu não sei, você entendeu o que eu quis dizer, Israel? Sim, sim. Beleza. E aí, o segundo, ele sugeriu a mesma coisa, de você fazer, se bem que é o mesmo dedo, né? Mas você entendeu o jeito de glissando que ele estava demonstrando, né? E prestar atenção para fazer esse glissando no arco novo. Não no arco da nota anterior, mas no arco da nota seguinte, da nota de chegada. And in any given performance, there's going to be a combination of old bow, new bow shifts with the bow changes. Of course, if it's on one bow, there's no coordination issue. But however you do it, the connections you make should emulate singing, and especially in a place Então, like assim, numa apresentação, é claro que você vai ter uma grande combinação de coisas. Você tem glissandos que são no mesmo arco, então você tem glissandos que são durante uma troca de arco, você vê como é que fica melhor. Mas a questão é que essas conexões sempre emulem, imitem o canto. Great. So with that in mind, start and again singing the fast notes. Start again the main section. Okay. De novo, do mesmo lugar. I should mention one more thing about shifting, and it's all about timing and preparation. So the first shift didn't work out so well because your hand just kind of tried to go there instead of leading from your back. I think the best way to think of it is, you're feeling like the motion comes from your back, your whole arm. So or I feel this connection here, and that enables me to prepare the motion from the arm, because if I just go this way, I might get it, but the straight line is less accurate than the curve or the circular feel of the body, because that's rhythmic or pulse, just bass, just like the music. So try once, maybe something like well, I'm doing the wrong one now, but that one is the one you want. Então, o professor agora está falando de mudança de posição, que é importante prepará-las. Elas começam um pouquinho antes. Parece que você está nessa mudança que ele mostrou, só tacando a mão. E aí não dá muito certo, né? Essa linha reta, ela é menos precisa do que o movimento circular que o professor demonstrou, que vem das costas, movimentando o braço para estar em um ângulo que possibilita uma mudança de posição mais fluida. Então, esse movimento, para o professor, tem essa sensação de circular, de curvo. Então, ele sugeriu que você toque de algumas notas antes dessa mudança de posição para poder prepará-la. Ok. Da segunda que eu faço o terceiro compasso. Exactly, and it's related to the pulse or the feeling of the beat. So, la, yada, 1, 2, and da. E tanto a preparação quanto a mudança estão relacionadas ao pulso, ao jeito que a música respira. So you're preparing from the main beat, from the D, la, but then the actual timing, la, da, la, di, di. Ele está falando a proporção. Então, do começo dessa nota de partida, você já está se preparando. E aí o professor cantou a proporção que a mudança de posição vai ocupar nessa nota.
And if you're shifting on the undershift, or the French style, then you shift on 3 and you feel the string going up, and you can adjust it to however much you want to hear that connection or not. Então, se você estiver mudando de posição no estilo francês, com o terceiro dedo, né, de baixo que eles chamam, né, você muda com a nota, com o dedo da nota seguinte, você pode calibrar o quanto de glissando você quer e ajustar isso ao tempo da música. So just try that right there again, just la yada, just. Yeah, and it's right, and it's about what you do before you play the D, actually. It's about this. Taking a breath and getting the right sort of motion. Respira, dá o movimento certo. Then it works out. E isso já é a preparação. Então a preparação vem antes. E aí vai funcionar. And slow the shift down. So because then the trajectory is better, and it matches the way the human voice does it. E faz a mudança de posição um pouco mais devagar, porque aí a trajetória da mão vai combinar com a música e com a voz humana. I'm gonna try. Yeah, and try to do this a little bit before you play. Tá vendo esse movimento que ele faz antes de tocar? So you feel the pulse in your left elbow. E aí você sente o pulso no seu cotovelo esquerdo. Right, and it changed the sound too. Do it again. E muda o som também, tá, gente? I needed to practice this. Preciso praticar Well, isso. of course. It's Claro. but you know what? The main thing is right. You have the idea, and then as you spring up, you open allow the arm to open. So E aí, quando você for para cima, você permite que o seu braço abra. Yeah, that's the purpose of this, and as well as feeling the pulse, but sort of the release of the weight ever so slightly, and then you can adjust according to what you need. Então, esse é o propósito disso tudo. Você sente o pulso da música, você solta um pouquinho do peso, você permite que o seu braço abra e prepare o movimento para ir para a posição seguinte. Você faz uma mudança de posição um pouco mais tranquila, um pouco mais lenta, talvez ocupando o quarto tempo inteiro da nota até a nota seguinte. E quando você estiver nesse movimento, você permite que o seu braço abra. So before we end, can you play a little of that second theme in F? Yeah, but maybe he has a question. Oh yeah, go ahead. Você tem uma pergunta? Tem uma pergunta do que ele acabou de dizer sobre abrir o braço. Em qual sentido de abrir o braço? Deixar mais leve? O sentido, você quer a direção ou você quer saber o propósito? Não, o propósito eu entendi, mas a direção. Ele falou para abrir o braço quando eu estiver fazendo a mudança devagar, pensando no tempo. Mas o que é abrir o braço? É levantar o cotovelo para fora mesmo. Com um movimento que parte das costas. Abrir mesmo, assim. Tá bom. Okay. É o que ele fez. Eu vou pedir para ele repetir. Professor, he has a little doubt on how is the motion of opening the left arm. Would you mind doing it slowly again so he can observe? Sure. So basically, most people agree in the cello that the hand follows the fingerboard. It travels along the fingerboard, moving up and down. And the only thing, sort of slight variance that certain schools of playing that I would subscribe to add to that is that we also need to move how
the body moves, not only what's good for the instrument, because if we just go in a straight line like this, what happens is I'm holding my shoulder up in the air all the time, and that creates a physical tension. So this idea of always feeling buoyant in the arm, and then, you know, it's just a slight raising of it, and basically you end up following the fingerboard a little more in a scoop shape like this. And so I go, and basically with the release of physical tension, that's what allows you to, and then also moving forward again from your back, that allows you to move. Now if I'm too tight, the arm doesn't open. As you can see, I'm holding tension here and or wherever, but if you're not holding tension, you can do this. And so basically it's the same thing. The finger follows, or whatever finger you're shifting on follows, stays along the string a little on the inside, but at the same time we shift from the back instead of just going there with the hand. Então, o professor falou o seguinte, todo mundo concorda que os dedos precisam deslizar nas cordas desde a primeira posição até lá em cima o fim do espelho. Mas se você se ater só a esse movimento da mão, isso pode tensionar e prender todo o movimento do ombro. Então, ele acredita que, além de fazer o movimento que é legal para tocar, precisa fazer um movimento que é natural do corpo. Então, ele sugere uma soltura geral, inclusive do ombro. E se você vai para posições mais altas, é preciso que ele esteja livre para permitir a movimentação do braço que leva a sua mão até lá em cima de uma forma natural e solta. Então, todos esses movimentos que ele mostrou agora, mais para o final, né, acabam sendo melhor para o corpo, mais soltos, possibilitando mais coisas. E esse movimento que antes era reto sobre as cordas, acaba sendo ligeiramente curvo, como ele mostrou em seguida. Então, a mão, quando está ali na primeira posição, ela pode até subir um pouquinho, aí vai subindo de posição, se aproxima um pouquinho mais das cordas, e aí quando vai indo para as posições mais altas, tende a subir um pouquinho também. Então, é esse movimento curvo. Então, em vez de ser reto da primeira à última posição, tem essa sensação de ser um pouquinho curvo, de começar um pouco acima, chegar um pouco mais perto das cordas, e quanto mais para cima, um pouco mais para fora das cordas. E sempre soltando todo o membro superior, o que envolve também a parte das costas, a parte superior das costas, acima das escápulas. Então, todo o movimento do braço inclui essa parte das costas. Então, quando você muda de posição, esse subir de braço envolve soltar o ombro e subir o cotovelo um pouquinho, como você viu nas movimentações do professor no final da fala dele. And maybe what would help too is if you think of the motion always as being circular, because that's how our joints move. And if I did like multiple shifts in a row, movimento circular. You can see if I look to my left, it's a clockwise circle with my elbow, very small, and then coming down, it's the opposite. Pequenos movimentos circulares nas articulações, tanto para subir quanto para descer. And that is, the circular motion always helps with the release of physical tension. And it also matches the shape and the feeling, the pulse feeling of music. Então, pensar nesses movimentos como circulares é uma coisa que ajuda bastante a soltar a tensão e tem mais a ver com os movimentos do corpo mesmo. So that if you play the second theme, stuff like so all these motions have curves and you know, are circular to match the music, because if I didn't, it would be Esse é o jeito não circular. and it gets very
you can do it successfully if you practice. If you practice enough, you can do anything. But it sounds very angular, which is not really the style of this music. Então ele tocou esse segundo tema de duas maneiras. A primeira pensando nessa forma circular que ele sugeriu para você, e depois pensando de uma forma mais retilínea e angular. E esse jeito, se você estudar, você consegue tocar de qualquer dos jeitos. Mas desse jeito que ele tocou da segunda vez, mesmo o som fica mais retilíneo e angular, e isso não tem a ver com a música. So the last thing, and we have to stop, so we have time for a few questions, but you know, of course, the feeling of the pulse on the main section when we start here, this kind of dum bum bum we have this kind of a feel, and then here, this is different. So then the pulse is softer, gentler, and so then when we play, and again, a little bit calmer. So because it's supposed to be dreamier, more, again, like I said, nonchalant, carefree, versus the main part in D minor, which is much more, you know, severe, heroic, threatening at times. Então ele está falando de uma diferença de sensação de pulso. Enquanto que na primeira parte é uma sensação bem mais forte, bem mais intensa, talvez severa e heróica, às vezes até ameaçadora, na segunda parte é uma sensação bem mais leve, mais calma, sem preocupações, talvez um pouco mais sonhadora. E essa sensação de pulso ela é muito importante para dar essas diferenças de caráter. So conceptually, does that make sense to you? Conceitualmente, isso faz sentido para você? Com certeza. Absolutely. Okay, good. And it all goes back to the philosophical idea that all music and all classical music, at least through the First World War and largely through a lot of the 20th century, depending on which composer, it was connected to nature. Music was a reflection of the natural world. And how many straight lines do you find in the natural world? Not too many. Not a true straight line. Not like we have in buildings and like man can create. So. Então ele falou que esses conceitos se relacionam intimamente ao fato de que a música erudita, mesmo até depois da Primeira Guerra, e muitos compositores contemporâneos se relacionam com a natureza. Estão falando sobre a natureza de alguma forma. E quantas linhas retas você encontra na natureza? And even Quase nenhuma. Even your fingerboard is not a straight line because they purposely put a little bit of scoop in it for exactly this reason. E mesmo o espelho não é completamente reto, ele tem uma leve curva, pela mesma razão. So great. Well, bravo to you. I can see and hear you. You catch on fast, and so I wish you the very best as you keep working on what this is truly a great piece of music that isn't performed enough. So I would encourage you to keep going with it and to perform it. Então, parabéns, você aprende super rápido, está te encorajando a continuar os estudos e continuar com essa peça, que não é tocada o suficiente, é uma excelente peça. Está te desejando excelentes estudos com ela. Bravo. Muito obrigado. Parabéns. And now we take a little time for some questions that anybody may have. Yes, let me see if there's any. Thanks for the class. Let me ask people here if we have some questions. Israel, tem alguma pergunta ainda que você gostaria de fazer? Não, eu acho que o que eu mais tinha mesmo
Now, he's happy with all the information that you have already given to the class. And we are extremely grateful for all your wealth of knowledge and generosity with your imagination. I was very, very impressed with that in your class. And I'm pretty sure that all the students are very impressed as well. It will be a lot of inspiration for them for many, many weeks to come. Well, thank you very much. We saw this morning 3 very talented cellists, both in terms of how they handle the instrument and musically too. And I have always been a fan of the cello playing that goes on in Brazil in terms of how people are set up, and also just musically, it's really excellent. So it's always a great pleasure. O professor está muito contente com o que ele viu, achou os alunos muito bons, tanto em termos de postura e técnica, quanto de expressividade musical. E ele diz que sempre gostou do que acontece acerca de violoncelo no Brasil, como o ensino vai, como os violoncelistas estudantes estão posicionados e se colocam com o instrumento em repertório. E eu fico muito grato ao professor Rodrigo Silveira, que foi quem me indicou o seu nome para que a gente trouxesse virtualmente para o festival. Realmente foi um achado e eu espero que a gente possa contar com a sua presença aqui em São Paulo num futuro não muito distante. Além disso, eu gostaria de agradecer, desculpa, Helena, agradecer a pianista Cecília Moita e a você, Helena, pela tradução. Se você puder traduzir agora, eu agradeço. Obrigada. So, thanks to Rodrigo Silveira, who made the contact and made the indication so you could teach our students. Thank you so much for that, and hopefully we will have you here in the near future. I would enjoy that very much. Thank you so much for having me. It's been a great pleasure working with the students this morning. Okay, many thanks again. Bye-bye, Mark. See you Take someday. care. All the best. Thank you very much. Obrigado a todos que assistiram tanto aqui na Sala São Paulo quanto através da internet, e a nossa série de Masterclass está chegando ao fim. Amanhã teremos Masterclass de violino com a professora russa Liana Gurdia e na sexta-feira Masterclass de trompa com Katie Woolley da Inglaterra. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo, essas Masterclasses vão ficar fixas no YouTube por alguns meses. Divulguem entre seus amigos e estudantes, porque realmente é um repositório de conhecimento incalculável. Tudo de bom para vocês, até amanhã.